ओम महादेवी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. The sadhana of abstention is very, very important. It has 5 levels of abstention. First is mauna. Mauna means very, very simple. Now, a lot of people will like to talk and communicate and do a lot of things. For one day, don't talk. One day, do not chat. Do not use the social media. See what happens. See what all the karmic churning happens to you as a person. You will find it very, very difficult to try to sit down and meditate. You will find yourself getting distracted again and again. So the first thing is mauna. There is nothing to talk, nothing to understand. All words are just a misunderstanding. All words cannot talk about a multidimensional reality. All words are limited. How can you understand anything about love using words? Now, so the first abstention is what you call it is mauna. Now, Patanjali talks about astaya. Astaya means abstention, followed by the Jain monk. Now everybody wears a thing, but you see already the Jain monks are all wearing like that. Now they were already doing social distancing by wearing a mask. The second most important abstention is food. Now many people talk about intermittent fasting. And now intermittent fasting is a wonderful way to heal your body. Langanam sarva aushadam. So if you want to heal your body, it's very simple. Don't eat. Now fast for a day or at least fast for a single time. You will find your body getting healed. So the second type of fasting is that of not eating. The third type of fasting is not seeing anything. Try to live in a dark room. Don't try to see movies. Don't try to see video. Don't try to read books. Don't try to see people. You will realize that you're going through a very, very different kind of life. The next thing is, do not try to hear anything negative. Anybody talks about negative about anything, do not do the thing across. Now these are the 4 levels of abstention. That also you can do it with pleasant smell, sugandha. You don't try to do it. Women, I think, will find it very difficult to do it. So the other type of abstention is brahmacharya. You don't try to leak your sperm. And the other type of abstention is very, very simple. Don't go to office. Take a break from office for 10 days. Sit down and meditate. Abstain yourself from doing the mundane activities of the world. You will see your life becomes a very different thing. So the point is, these are different kinds of abstention. Now Hindus introduce this abstention in fasting, in not talking, mauna, not listening, and also you can also do the positive thinking. For example, you can be obsessed about having OCD or whether you're going to die or going to have suicide. Just tell, today I will not plan. Whatever happens, I will take. I told this to one man. He got really petrified. He said, sir, you have changed my dynamics itself. Everybody says plan. I said, don't plan. Say yes to everything. See what happens for 24 hours. You will find your whole life has changed into a different dimension across. That is, if you say yes to people for everything and also you don't plan. The other type of abstention is you don't search for food. Whatever food comes into your table, you eat. You don't say, I want appalam, I want paisam, I want this. This is something called astaya. Also, you think maybe I should order from Swiggy or Zomato. You don't order anything. You let yourself to be ordered. Then your life will start changing. It is going against the grain of personality. It's called what the Patanjali calls it as prati prasad, going opposite to the mind. Praya chitta, doing opposite to the mind. You'll automatically find yourself breaking the habit pattern. The habit pattern of mind will be very, very difficult. Also, you can do the astaya by not criticizing anything, appreciating everyone for this. Suppose your son or daughter puts the idli and eat 10 different types of dishes, you simply keep quiet and say, God, give me the patience not to criticize. You will be that. Also, when your mommy says don't eat 10 different types of dishes, always you are thinking about either sleeping or eating.
then you tell your mommy, please give me some work, may I be useful to you as a person. So the point is, other kind of astaya is you allow others to be 1 minute manager, like that. You allow the household to be run by somebody. Let your wife be the boss today. Listen to the boss. Let your children be the boss. Like in newspaper, they allow the boss to be done by somebody else. Like that, you do that. Another astaya is don't carry the money, don't carry credit card. See without spending the money how you live your life. Women will get petrified of this sadhana because they think it is better to believe the money than of a husband. Like this abstention. What you like, give up. What you don't like, eat. For example, you don't like pavaka, kovaka, eat that. That is bitter gourd. You will find it very, very different across. May all beings get enlightened. May whoever sees me, hears me, may they get enlightened. May I be the elixir of life in the spiritual path. May my words be not only useful in this worldly time, but also in the coming worlds. Thank you so much. I'm going to talk about a very, very important technique of purifying, or what you call it as the aura scrub. Just like we take the physical body for having a bath, we need to cleanse our aura constantly. And the Indian system has a lot of techniques in cleansing the aura. One of the technique which is used extensively across is the bath. Now, how do you take a bath? Normally you take a bath in the water. The other one is you increase the prana by chanting certain verses in the water. One of the important technique which is used in the Indian spiritual sciences is what you call punya vachana. Punya vachana means you are amplifying the punya. The other aspect is you take the Pavamana Suttam or Varuna Suttam, you chant the Varuna Suttam into the water and it will energize the water, and that water is used to have the bath in people's life. Now, this is a very, very important technique to purify the aura. That is why after the end of the ritual, people are asked to take a ritualistic bath. The water is poured from the different kalasa and it is taken as a bath. The second most important thing for people is now you take Kumbhabhisheka. In Kumbhabhisheka, the water is collected and that water is sprinkled upon people's life. It is also to purify the 8th chakra and the Sahasrara chakra as a person. So this is a very, very important technique which is used in the Indian spiritual sciences, and also you can search in the Google as water crystal. This water crystal is, they have chanted the names as gratitude, thankfulness, prayers, and that has been converted into crystallochromatography to see how the water gets converted across. They found water makes beautiful crystals across, and this was done by a Japanese researcher. Now the second most important thing is, now you can do the punya vachana, or you take gold, literally gold. Whatever bearing of gold you're taking, take the gold, put it in the water, keep it for some time, let's say half an hour, 45 minutes, and you can have a bath. Now this is called as the gold bath, and this gold bath can be used to purify the aura. The other type of bath you can have is take the silver and put it in the water, wait for half an hour or so and take that water into bath. The other bath which is promoted by Master Chowa in an extensive manner is the salt water bath, where you take Epsom salt or plain salt and mix it nicely in the water, wait for some time and then try to have a bath. That's why Samudra Manthan or Samudra as bath has been attributed to many people to have bath, and this is a very, very important technique because it will purify the aura and the chakra, and it will not help you to keep depressed, and there will be a lot of evolution of your soul as a person. The other type of bath is to have it as the diamond bath. Suppose you have a lot of diamonds in your house or 1 or 2 diamonds, put the diamond in the water, wait for half an hour and then go ahead and have a bath. Now normally people who go towards the Samshan and come back, they are supposed to have a bath because it tends to purify the aura.
The other important aspect of it is having a bath with the 9 grains. You buy the 9 Navagraha grains, keep it in the water, soak it for overnight, and then you can have a bath. This also will help you to purify. People who have Rahu Ketu dosha can also have a bath with that of black gram and that of kollur, which is a very, very important attribute, way to cleanse the aura. The other way is you take a lot of flower essence like the rose petal. You keep the rose petal into the water. That is, you put a lot of rose petal which has been done the puja. We do it in the office and we dip it in the water for some time and then we try to have a bath. Now, this is also a very, very important technique to purify the aura. That is, you take the flowers, you put it in a towel, you tie the towel, sink the towel into the water, keep it for half an hour, all the essence of the flower will come inside and then you can have a bath. Now, this is a very, very important way to purify it. So, I've told you about the gold bath, silver bath, diamond bath and the 9 grain bath and also the flower bath. You can also have bath using the flower essences like chamoli, sage or that. But it is very, very expensive because one small bottle will cost you around 700, 800. You can do it even with sandalwood. And also, some people, for the sake of beauty, have the bath in the milk. The Cleopatra is supposed to have the bath in the donkey's milk. So, the milk is also a very good thing. But these days, milk is polluted. So, you need to be very, very careful with that. And also, to cleanse the aura, you can use what is called payatamavu. The green gram is kind of crushed and made into a powder. And that is scrubbed all over the body and to have a bath. Now, these are all very, very important techniques in having a bath, but the king of bath is the oil bath. Where the man is supposed to take the bath on Saturday and Tuesday. If you take the bath regularly with the oil, you will not only have the purification of aura and chakra, but also your joints will work well. That's why before any important functions and before any important thing, people are expected to have oil bath, because it tends to purify the system in a major manner that of the aura and the chakra and the nadis. That is why you're supposed to have the oil bath. Even these days in Diwali, many people find it very difficult. But if you have the oil bath and if you have it in the hot water, it will be an excellent way to purify the aura and the chakra. Remember, the soap only purifies the skin, but the aura and the chakra has to be cleansed. That's why having a bath in the Ganga, because the prana level is very high, is supposed to have the effect of it. But these days Ganga is polluted, so you might not be having so much of impact in the way you are having a bath. So now these days people sell auric soap, all the thing, which is very expensive, and this is a easy way to cleanse yourself and to promote your beauty. And thank you so much for watching. This is one of the 108 spiritual technique. Now you can subscribe to us or put the bell icon and also share it with people, because these are all advanced technique, normally not known to people, but many people talk spirituality in a very, very pedestrian sense. You do not have it in the books where to cleanse the aura and the chakra using water, and this is a wonderful technique. Thank you so much. Namaste. Today I am going to talk about one of the 108 technique, which is supposed to be astrology. Now many people think astrology is going to be a very, very fatalistic science and it can't be understood by common people, and so it should be avoided and nobody should do remedies, etc. Wrong. Astrology is a super science and very advanced yogis, people who are of another world, another level, continue to use astrology as a medium for their sadhana. For example, when Ramakrishna Paramahamsa wanted to take his Mahasamadhi, he asked somebody to read all the tithis, and he asked them to stop in a particular tithi, and that tithi he took as the, what you call it, as the Mahasamadhi. Yukteswar Giri wrote a book and it is called as the Yukteswar Ayanamsa, which is practiced by some esoteric people.
So the point is, now all these so-called common modern masters have no knowledge of astrology, and they are not willing to use astrology as a tool and a medium for the sadhana. For example, you are born with a particular Janma Nakshatra. The Janma Nakshatra is used in the Sankalpa because the Antakarna, the astral tube, gets connected to the cosmic energy very, very easily. Therefore, in the Sankalpa, the person's name, Nakshatra, Gotra is being used across. So, this is the first application of the astrology. The second application is that of the Tithi. Now, you are born with a particular Tithi. For a woman, lot of good things happen in the Tithi, and lot of negative things for people happen in the negative Tithi. So the problem with people is many people have mood swing in Ashtami, Navami, during the Rahu Kal. The mass negative vortex is very, very clearly written in astrological scriptures, which helps us to identify the people's what you call it as bad mood swing. For example, I have seen a lot of people having a mood swing between 3 to 4:30 during the Rahu Kal of a Tuesday, because Tuesday and along with the Rahu Kal, which is Rahu, supposed to be creating a lot of problem in the mental atmosphere of the world. So therefore, now this can be used as one of the important tool to predict your mood. The other one is the tithis are directly connected to your breathing. So if you want to do the Swara Siddhi, you should be knowing what is a tithi across. Unfortunately, in the modern era, there are a lot of so-called yoga gurus who have not got themselves educated but would like to pretend and also make a lot of money in the name of yoga, simply discard astrology because they have no idea how the astrology can be used. Now, the other important area where the astrology can be used is the what you call it as the sankalpa you take and you do the puja for 90 days, 180 days. Now, you will be able to see a lot of impact into personal life. For example, one of the technique is Hora. Now, you can check whether your Devata Yoga is working based on the Hora and the Nakshatra. For example, you are doing Mahalakshmi Sadhana, the Venus Hora is supposed to be very good for you as a person. Therefore, without understanding this, now many people, now you want to check the Devata Yoga, the best thing is the time. Now, a lot of good things will happen in Pura Nakshatra. Therefore, all these people, unfortunately, do not promote astrology because it is considered as a silly superstition, because some kind of a Nehruvian socialism do not believe in astrology. Some of the biggest kings like pharaohs believe, some of the biggest cultures like Aztec, Mesopotamia, lot of cultures believed in astrology. So if you want to what you call it as celebrate festivals, you need that. For example, Janmashtami is Ashtami Tithi, Chaturthi is a Chaturthi Tithi. Without knowing this, how can you even think that you can practice any sadhana? For example, the 25th of every December is considered the Christ's birthday, but there are people who celebrate according to his nakshatra and tithi when he is born across in certain communities. Therefore, all these things attribute simply to the aspect that astrology is a super science, and very, very advanced yogis do use the astrological parameter to read their sadhana, to understand a lot of things. Unfortunately, people who are uneducated, who are quacks, who have a lot of money and who come in YouTube keep on promoting because they have no idea how astrology is used. Because the main problem is they have never ever done sadhana in their life. They simply keep going on talking about the sadhana and they always tell be happy, be healthy, some kind of a vague thing. Which is a very, very diluted form of the spirituality is promoted extensively. The spirituality is not for artha, kama or dharma, but it is for moksha. Unfortunately, today many of these so-called attributed modern gurus have no idea of astrology because they themselves have never used it across in their sadhana. Therefore, don't get carried away by these people. They are just quacks and half-baked. In fact, we can take 90% of them have no idea about
how the astrology is used. Astrology is used in Swara Yoga, is used to check the Devata Yoga, is used to take the Sankalpa. Your Janma Nakshatra will tell how that entire month is going to be. It's not only prediction, but also you can do the sadhana using astrology. So please do understand, it's a very, very important tool in the world of spiritual sciences. Unfortunately, it has not been given the right place, but you do take into cognizance. One of the best way to check the Guru is ask them, do you believe astrological parameters like Tithi, Var, Nakshatra? And normally if they say no, it means they are anti-tradition. You should leave them across. So therefore, the very, very important tool as an astrology, you can evolve yourself using this tool in a multi-dimensional level. In fact, towards the end of the sadhana, towards a lot of things, you will see only that the time is a very, very important parameters, and it has a tremendous impact into your personal life. We are talking about very, very advanced meditation. Now, these are not understood by common pedestrian people who believe in maintaining some kind of a good health. Anyway, you're going to die. Anyway, sickness is going to come. How long are you going to prevent it? So it is better that you learn higher sciences, what we call it as higher mysteries. So people who are having a higher mysteries will be very interested in this knowledge, and those who are of lower mysteries, they will not be interested in that. We totally understand. So do share the video with people, and also do subscribe and press the bell icon, because we are planning to talk 108 spiritual technique. Thank you so much. வணக்கம். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, எப்படி அஸ்ட்ராலஜி எங்கள் லைஃப்பில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் அப்படின்றத கேட்குறாங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, அஸ்ட்ராலஜி ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரமே இஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக். உங்கள் ஜென்ம நட்சத்திரம் வச்சு நீங்கள் அந்த மாதம் எப்படி இருக்குன்றத சொல்லிடலாம். ஜென்ம நட்சத்திரம் இஸ் த அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அதனால தான் நீங்கள் கோவிலில் போனீங்கன்னா அந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்தை கேட்குறாங்க. இன்னொன்று, நிறைய பேர் அஸ்ட்ராலஜி வெறும் ப்ராப்ளம் டயக்னோசிஸ்க்கு மட்டும் வச்சுக்கிறாங்க. அது இட் இஸ் நோ யூஸ். இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர்கிட்ட போகிறீங்க, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லை, அந்த உடம்பு சரியில்லாததுனால அவர் உனக்கு வாந்தி வரும், பேதி வரும்னு சொல்கிறதுக்கு டாக்டர் இல்லை. டாக்டர்ன்றவர் ரெமெடி கொடுக்கக்கூடியவர் தான். இப்போ உதாரணத்துக்கு அக்கௌண்டன்ட்ட போறீங்க, சார் இப்படி டாக்ஸ் பிடிச்சிருவாங்கன்னா அதை எப்படி மாற்றி எழுதுறதா அக்கௌண்டன்ட்டு. அதனால ரூலை மெண்ட் பண்ணுறது, பெண்ட் பண்ணுறது, பிரேக் பண்ணுறது தான் இஸ் த ரியல் கான்ட்ரிபியூஷன். அதனால இப்போ அஸ்ட்ராலஜியில் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பயமுறுத்ததுல பிரயோஜனமே இல்லை. அதனால வாட் வி டீச் இஸ் த ரெமிடியல் மெஷர்ஸ் இன் அஸ்ட்ராலஜி. வாங்க கற்றுக்கோங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரெமிடியல் மெஷர் இன் அஸ்ட்ராலஜி இஸ் நாட் கோயிங் டு பி, இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஈஸி திங். ரெமிடிஸ் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணுறாங்க. இப்போ சங்கடகர சதுர்த்தியே ரெமிடி தான், இப்போ உபவாசமே ரெமிடி தான். இப்போ உதாரணத்துக்கு திரையோதசி, அதாவது விஷ்ணு ஏகாதசியே ரெமிடி தான். ஏகாதசி அன்னைக்கு உபவாசம் இருக்குது, ஜபம் பண்ணுறதே ஒரு ரெமிடி தான். அதனால ரெமிடி இஸ் தேர் ஃபாலோட் பை த மாசஸ். இப்போ அஸ்ட்ராலஜியோட பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, தெர் இஸ் அ டிஸ்கனெக்ட் லைக் கர்நாடிக் மியூசிக். இளையராஜா போடுறதும் மியூசிக் தான், கர்நாடிக் சிங்கர் பாடுறதும் மியூசிக் தான். மியூசிக் புரிஞ்ச இளையராஜா மாஸுக்கு அப்பீல் ஆவார். மியூசிக் புரியாத கர்நாடிக் மியூசிஷியன் இஸ் நாட் அப்பீலிங். அதனால இந்த அஸ்ட்ராலஜி கான்ட்ரிபியூட் ஆகணும், அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்னு நினைச்சாலே அது ரெமிடியல் மெஷர் தான். அந்த ரெமிடியல் மெஷரோட இம்பார்ட்டன்ட் டெக்னிக் ஜென்ம நட்சத்திரம். இப்போ நிறைய பேர் கேட்பாங்க, எப்படி இந்த தசா புக்தியை கால்குலேட் பண்ணுறது, எப்படி இந்த தசா புக்தியை யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத கேட்பாங்க. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். ஜென்ம நட்சத்திரம் நல்லா இருந்தால் அந்த தசா புக்தி நன்றாக இருக்கும், அவ்வளோதான். இப்போ நீங்கள் தசா புக்தியை ரெமிடியல் மெஷராக யூஸ் பண்ணணும்னா அந்த பர்டிகுலர் தசா புக்திக்கு நீங்கள் விளக்கேற்ற சொல்லணும், பூஜை பண்ண சொல்லணும், ஹோமம் அபிஷேகம் பண்ண சொல்லணும். அந்த கரெக்டான ஜென்ம நட்சத்திரம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுடைய லைஃப் பெட்டர் ஆகிடும். இப்போ யாரோ கேட்டாங்க, நான் சொன்னேன் அக்குபங்க்சர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஜென்ம நட்சத்திரம். அந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் எவ்ரி மாதம் வருது, அதை கரெக்டாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க. அந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் நல்லா இருந்ததுன்னா அந்த மாசமே நல்லா இருக்கும், அவ்வளோதான். அதான் கிரைட்டீரியா, நத்திங் எல்ஸ்.
அதே மாதிரி அந்த ஜென்ம நட்சத்திரத்துல தான் நிறைய நல்ல விஷயம் நடக்கும். ஒரே நாள்ல அந்த தான் கான்சென்ட்ரேட்டடா அந்த விஷயம் நடக்கும். இதுக்கு ஆப்போசிட் தான் திதி. இப்ப அந்த திதி இருக்கு, அப்பாவுடைய திதி, அம்மாவுடைய திதி பாருங்க, அதுல தான் நிறைய கெட்ட விஷயங்கள் நடக்கும். ஸோ அதனால அதை அன்னைக்கு பண்ணாதீங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ ஒரு வீட்டில் வந்து ஒய்ஃபு, ஹஸ்பண்டு, 2 குழந்தை இருக்காங்கன்னா 4 பேரோட ஜென்ம நட்சத்திரத்தை நீங்க பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா அவங்களால பல விஷயங்களை வந்து சால்வ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். அதனால நீங்க அந்த ஜென்ம நட்சத்திரம் 4 பேரோட ஜென்ம நட்சத்திரம், உங்களுக்கு உங்க ஒய்ஃப், 2 பசங்க, இல்லைன்னா அம்மா அப்பா எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த மாசம் முழுக்க ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா என்ன பண்ணாங்கன்னா, மேரேஜ்ல ஒரே ப்ராப்ளம் அப்படின்னாங்க. நான் என்ன கேட்டேன், மேரேஜ் ஜென்ம நட்சத்திரம், கல்யாணம் பண்ண நட்சத்திரத்தை பாருங்கன்னா கரெக்டா அந்த நட்சத்திரத்திலேயே அவங்களுக்கு திருப்பி 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 ப்ராப்ளம் வந்தது. அதனால you keep the marriage nakshatra happy, your married life will be happy. It's a very simple technique. It's very very easy. அன்னைக்கு என்ன பண்ணும், விளக்கேத்துங்க. இது வெரி வெரி சிம்பிள். உக்ர தேவதையை கும்பிடாதீங்க, பீஸ்ஃபுல்லா இருங்க, யாருக்கிட்டையும் சண்டை போடாதீங்க, தேவையில்லாம ஹாஸ்பிட்டலு, கோர்ட் கேஸ் அந்த மாதிரி போகாதீங்க. ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நாளே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அந்த மந்தே வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அஸ்ட்ராலஜி ரெமெடினா ஜென்ம நட்சத்திரம் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஜென்ம திதி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ நிறைய பேரோட திதியில தான் நிறைய கெட்ட விஷயம் நடக்கும். அதனால தான் நம்ம திதி கொடுக்குறோம். அதனால இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜி. நீங்க என்னதான் சைக்கிக் கிளாஸ் படிச்சாலும், என்னதான் படிச்சாலும், இந்த தசா புத்தி இல்லை கனெக்டடான ஜென்ம நட்சத்திரம், எவ்ரி மந்த் வர ஜென்ம நட்சத்திரம் will determine a lot of success or failure in your life. தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க. நாங்கள் ஜென்ம நட்சத்திர பூஜைனே நாங்கள் பண்றோம். யூ கேன் சப்ஸ்கிரைப் டு இட். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. நீங்க அங்கேயும் போக வேண்டாம், நாங்களே வீடியோ காலிங் கூப்பிடுவோம், நீங்களே பார்க்கலாம். நீங்க கண்டிப்பா அந்த பூஜையை பார்க்கலாம். அண்ட் இட் வில் பி டன் ஆன் அ மந்த் பேசிஸ். பேக்கேஜாக வச்சிருக்கோம். கோவிலை விட உங்களுக்கு விலை சீப். கோவிலில் நீங்க அபிஷேகம், பூஜை, ஹோமத்துக்கு கொடுக்கறத விட 1/2 தான் நாங்கள் சார்ஜ் பண்றோம். We want to contribute to your life. தயவுசெய்து அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இதை வந்து நாங்கள் வந்து we are not doing a commercial thing. We are not running a business. We want to contribute to people's life. Thank you so much. நான் இன்னைக்கு பேச போற அடுத்த குரு whom I have met, whom I have interacted is Master Chowa of Pranic Healing. நான் பார்த்ததுலேயே வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை இம்மீடியட்டாக ஒருத்தர்கிட்ட இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா there is nothing like Master Chowa's energy. Absolutely great energy. அப்படி சும்மா பிளஸ் பண்ணாலே அந்த விஷயம் நடக்கும். அண்ட் எக்ஸ்ட்ராடினரி மேன், எக்ஸ்ட்ராடினரி எனர்ஜி. அஃப்கோர்ஸ் நான் எனக்கு தெரிந்த சில விஷயங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். என்னுடைய அனுபவம் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை பொய் அப்படின்றது என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஐம் ஜஸ்ட் ஷேரிங். மாஸ்டர் சோவாவுடைய அந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து அட்டென்ட் பண்ணேன். அப்போ எனக்கு யாருன்னு தெரியாது. ஆனால் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து அவரை நான் பார்த்தது வந்து அந்த ஸ்டெல்லா மேரிஸ் காலேஜில் பார்த்தேன். அவர் வந்து எல்லாரும் வந்து பிளெஸ்ஸிங் வாங்கிட்டாங்க. நானும் வந்து அவர்கிட்ட போய் என்னையும் பிளெஸ் பண்ணுங்கன்னு நினச்சேன். அவர் என்ன பண்ணார், நான் என்ன நினச்சேன், ஏதோ நல்லாரு அப்படின்னு சொல்லுவார் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சேன். சின்ன வயசு எனக்கு. அவர் இங்கே 2 இடத்துல தொட்டார். 1 2 3 தொட்டார். அந்த சக்கரா சிக்கு 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 சிக்குன்னு ஆக்டிவேட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. பயங்கர இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டேன். அதே மாதிரி அவர் வந்து அந்த மாஸ் ஹீலிங் பண்ணார். அந்த எனர்ஜி இறங்கிறது லிட்ரலாக யூ கேன் ஃபீல் இட். அதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஒர்க் ஷாப், அரஹாட்டிக் ஒர்க் ஷாப் வந்து அட்டென்ட் பண்ணேன். அந்த அரஹாட்டிக் ஒர்க் ஷாப்பில் அவரை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன். நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டராக போஸ்ட் பண்ணி உங்களுடைய பூர்வாங்கம் என்ன அப்படின்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ரொம்ப பேசினேன். ஏதேதோ தடையெல்லாம் பண்ணாங்க, என்னென்னமோ சொன்னாங்க. நானும் விடாமல் என்னுடைய வில்லை யூஸ் பண்ணி புஷ் பண்ணிக்கிட்டே உள்ளே போயிட்டேன். அவர் என்ன ஒரு நிமிஷம் பார்த்தாரு.
நானும் அவரை ஒரு நிமிஷம் பார்த்தேன். சடனாக மை கான்ஷியஸ்னஸ் காட் லிஃப்டட். ஒரு 2-3 பீயிங்ஸ், லிட்டரலாகவே பீயிங்ஸ், தே ஆர் நாட் ஃபிசிக்கல் பீப்புள், அப்படியே என்னை கை விட்டு இப்படி நவுத்துற மாதிரி இருந்தது. நிறைய பீப்புள் வந்தாங்க, என்னை அப்படியே பார்த்தாரு. ஸோ நான் இன்டர்வியூ தரமாட்டேன், என்னை பற்றி நான் பேச மாட்டேன்றதை அப்படியே மென்டலாக கம்யூனிகேட் பண்ணார். நானே திரும்பி போய்விட்டேன். எக்ஸ்ட்ராடினரி. ஐ ஹவ் நெவர் சீன் பீயிங்ஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் பீப்புள். அதே மாதிரி நான் ஒரு மெடிடேஷன் வந்து படித்தேன். அவர் வந்து டிவைன் லைட் வோர்டெக்ஸை திறக்கிறதா ஒருத்தர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிராணிக் ஹீலிங் அண்டர்வெண்ட் ஹியூஜ் ஃபாஸ்ட் க்ரோத். நோபடி ஐ ஹவ் நெவர் சீன். அவங்க ஒரு புக்கு டிரான்ஸ்லேஷன்லேருந்து 50 லாங்குவேஜ் பண்ணாங்க. அதே மாதிரி நிறையா இடத்துல பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி ரெண்டாவது இம்பார்ட்டண்ட் விஷயம் வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஹி வாஸ் சைக்கிக்லி மர்டர். ஹி வாஸ் மர்டர்ட் சைக்கிக்லி. நிறைய பேர் வந்து இல்லை அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை, ஐ ஃபெல்ட் there were people, there were tantrics whom I know, whom he knows, they try to take advantage of the situation. அவர் அந்த இதில் போய் மாட்டிட்டாரு, அவரால் சைக்கிக்காக ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியல. நான் அதை பற்றி ஒரு பிளாக் எழுதியிருந்தேன். அதை உடனே பிராணிக் ஹீலிங் ஃபவுண்டேஷன்லேருந்து அதை நீங்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க. நாங்களும் அதை பொலைட்டாக எடுத்துட்டோம். அதுவும் ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி என்கவுண்டராக இருந்தது. நான் அந்த ஆர்டிக்கிளை எழுதிட்டு ஐ வென்ட் இன்டு த பாத்ரூம். Suddenly I saw him there. Literally he was there. And there was a mental communication from the astral world. It was happening. And it was like he was confirming a lot of things which I don't want to go into the detail. அதே மாதிரி அந்த அரஹாட்டிக் ஒர்க் ஷாப்பில் he went on like this and he was doing like this. There was a huge pillar of divine light which was coming in, golden color. நான் வந்து இந்த பிராணிக் ஹீலிங்கில் வந்து நிறைய ஃபேக் பீப்புளை பார்த்துருக்கேன். நிறையா நான் சைக்கிக்கு, எனக்கெல்லாம் சைக்கிக் எபிலிட்டி தெரியும்னு எனக்கு தெரிஞ்ச நான் சைக்கிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி அதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போனேன். எல்லாருமே எவ்ரிபடி காட் அட்ராக்டட். அப்போ ஐ டுக் அ லிட்டில் பியர். இம்மீடியட்டாக அந்த கருணாலேருந்து எனர்ஜி சின்னதை பார்த்தேன். தட் வாஸ் அ சூப்பர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். there is no doubt. அதுக்கப்புறம் Pranic healing got into heavy politics. There was Cliff and there was Ramani. There was heavy politics. யாரையும் விட மாட்டாங்க, யாரும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. They started doing all dirty things and I felt it was time to move on. So I moved on. அதுக்கப்புறமா ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு I met Cliff. But என்னை பொறுத்த மட்டும் he had some extraordinary siddhis for energy which normal people did not have. But the conduct of the organization was highly questionable and he charging was something which I never understood. ஏன்னா நான் பார்த்த ஹிமாலயன் சன்னியாசிங்களாம் அவங்க எதுவுமே சார்ஜே பண்ண மாட்டாங்க. அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து ஐ ஃபெல்ட் ஹோமம் பூஜை had a lot of impact than the twin art meditation. என்னுடைய பர்சனல் அனுபவம். நான் ஐ ஹவ் டன் அ லாட் ஆஃப் மெடிடேஷன், அதே மாதிரி சின்சியராக பண்ணுவேன். அவருடைய குரு யோகா அப்படின்றது வந்து அது வந்து டிபெட்டியன் யோகா. அது டிபெட்டில் வந்து குருவோட பிக்சரை வச்சு மெடிடேட் பண்ண வைப்பாங்க. அது வாஸ் அ திங். அண்ட் ஐ ஆல்சோ ஃபெல் அந்த அவர் சொல்லி கொடுத்த சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிரெத்து வந்து அது தாவோயிஸ்டிக் ஆல்கமி அப்படின்ற அந்த புக்கிலேருந்து எடுத்தது. அந்த கீழேருந்து மேலே அப்படி சர்க்குலேஷன் ஆஃப் பிரெத்துன்றதை அந்த இந்தியன் குண்டலினி யோகா வந்து மேலேருந்து கீழே எடுத்துருவாங்க. அந்த இன் சைக்கிளை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க. அண்டு ஆல்சோ அந்த நெட் இல்லாத காலத்தில் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. பட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ அன் ஐகானிக் ஃபிகர், நோ டவுட். இதுதான் என்னுடைய அனுபவம். பட் அவர் கடைசியாக போக போக அத்வைத்தாலாம் பேச ஆரம்பித்தார். பட் ஹிஸ் எனர்ஜி ஃபீல்ட் வாஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி, தெர் இஸ் நோ டவுட். And people will just fall for him and he had so much of energy. You can feel his presence anywhere. Very great man, absolutely no doubt. அங்கே தான் நான் கற்றுக்கிட்டேன் blessing from heaven na enna அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டேன். Of course, like all great things, I had to move on because I could not stomach the organization, its politics, overcharging. It was beyond the middle class. And I also, by the time I got attracted to Tantra and the Indian rituals, so I moved on. But
I have still done the Friends of Assisi prayer, Lord make me an instrument of thy peace in it. நான் 108 வாட்டி 208 வாட்டி நான் நிறைய வாட்டி பண்ணியிருக்கேன். Because the prayer is a fantastic prayer. அது வந்து Friends of Assisi ஓட prayer. அதனால but it is also one of the heroes whom I have met. The Veera, it's like Virat Kohli. கண்டிப்பா 4-6 எல்லாம் அடிச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணவர். And no doubt that he is also one of the remarkable gurus whom I have met. But certain differences in the organization, Hector, அங்கே இருக்கிறவங்களாம் எனக்கு நிறைய பேர் தெரியும். But I felt there was too much stress on the psychic abilities, which I felt 90% of the people were fake. நான் வந்து அவுராவை பார்க்குறேன், சக்கராவை பார்க்குறேன். பிராணி ஹீலிங் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் கேஸ். அண்ட் நிறைய பேர் தியானம் பண்ண மாட்டாங்க. நிறைய பேர் வந்து ஹீலிங்கே விட்டுட்டாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் தம் டூ மெடிடேஷன். அண்ட் நிறைய ஹீலர்ஸ்க்கு உடம்பு படுத்துறத நான் பார்த்துருக்கேன். ஐ ஃபெல்ட் நிறைய பேர் குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டெக்னிக் அண்ட் ஆல்சோ அந்த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் த டெக்னிக் வந்து 20-30 இயர்ஸ் வேணும் சித்தி பண்ணுறதுக்கு. சும்மா எனர்ஜி இப்படி எடுத்து நான் கையில் விடுவேன்றதெல்லாம் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ நார்மல் பீப்புள் ஹேட். இன்ஃபேக்ட் வீர சிவாஜி, அதாவது சிவாஜி ராஜா இருக்கால, மகாராஷ்டிரா ராஜா, அவருடைய தெரிஞ்ச ஒரு பையன் வந்திருந்தான். அவங்க அம்மா யாருக்கும் கேன்சருக்கு ஹீல் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த அம்மாவுக்கு கேன்சர் வந்துடுச்சு. நான் நிறைய பேர் பிராணிக் ஹீலிங்கில் பார்த்தது வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. அவங்களுக்கு வந்து இவங்களுடைய டிசீஸ் அவங்களுக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி தான் நான் நிறைய பேரை வந்து பார்த்துருக்கேன். அதனால் ஐ ஃபெல்ட் அது அவருடைய பர்சனல் எனர்ஜியில் நிறைய பேரை தள்ளினார். பட் நிறைய பேருக்கு அந்த டெக்னிக்கை பற்றி ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை. நான் இன்ஃபேக்ட் ராபர்ட் பெங் அப்படின்றவரை பற்றி அப்புறமா பேசுகிறேன். அவருடைய குரு அவரை ட்ரெயின் பண்ணார். கிட்டத்தட்ட 20 இயர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணார். அந்த மாதிரி ஆளுங்க பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபெல் பிராணிக் ஹீலிங் வாஸ் வெரி வெரி லிமிட்டட் இன் தட் சென்ஸ். ஸோ பட் ஸ்டில் மாஸ்டர் சோவா வந்து வெரி கிரேட் மேன், அப்சல்யூட்லி நோ டவுட். அண்ட் real we have to appreciate his ability to do sadhana at that level. Has been very great. One of the greatest meditators whom I met in the 20th century. Thank you so much. Today we'll be talking about digital marketing, the components of digital marketing. Now, many people are very confused about the impact of the digital marketing and also the limitation of the digital marketing. In this video, we'll be explaining to you clearly about the various factors which affects the digital marketing. First and the foremost is the design and the design of the website. You need to understand however much you design a website very beautifully, however much you do with any kind of website, the impact will be only 20%. You can make people come and see the website, appreciate your website, appreciate the products which has been displayed, and they can appreciate the design of the website. But the impact in the buying will be only 20% of the entire digital marketing effort. Now, many people think if they they have the correct name, they have the correct what you call it as the website name, that will help them to draw traffic. No, the point is you can make people come to your website, you can have hits and views, they need not buy it. But the limitation is at about 20%. So this is the first problem which many of the people don't acknowledge as far as the digital marketing is concerned. The design of the website is hyped up so much that people say because of the design only people buy, which is not the truth. The second one is the SEO component of the website. The keywords and the key search and the key questions which people ask, which drive the traffic from the Google into the website across. Now, this is also 20% of the entire digital marketing component. The main problem is
People can come to your website based on the certain words like price, comparative price, and also certain features and the frequently asked question, Google intent. There are various ways you can pack your SEO and you can make people come to your website. But what you cannot make them do is to buy it from them. They might come to your website, they might look into your website, but they might not buy anything across as a person. That is why many of the popular websites find it very difficult for people to make them buy the product. So this is the second component, which means the design is 20%, the SEO is 20%. The other 10% which does the entire thing is the ads. We can say at about 10 to 20% because of the Google ads or Facebook ads, LinkedIn ads. These are several types of ads which are available and which can drive the traffic into the website, or which can drive the traffic to make people call you, or they might be interested into your product. So this website, the SEO keywords and also the ads consist at about 50 to 60% of the the interest part of the customer. That is very, very important to understand. The interest is very different from that of the inquiry. Interest means people just view it. Enquiry means it is a next step for the entire process to move on, which means they have an intent, they have an interest, and they have few doubts which needs to be clarified across before they try to buy the product. So these are the main three components, but of all these components, one of the most important factor which determines people from buying the product is the price. The price has to be affordable, the price has to be in the level of experimentation, and the price should make them feel comfortable. Now, you cannot make in the web buy people 10,000, 20,000, 30,000 worth of product. You can make people buy only between the range of around 50 to 500 rupees of products only. If you are not going to have the initial entry point in that particular price, you are not going to make a customer buy your product. It could be of any range and anything. If you see Swiggy, you can order it and it is in a minimal price point. If you take Flipkart or Amazon, there are a lot of products which is in sub 100 price range. People buy it, experiment it, and then they are very happy to go about towards the higher buying cycle. So if you want a first time customer to buy you, the first time customer to put your money on, you should have a product which is of very low in the value. This is one of the problem which is not accepted by many people. They say my design has been correct, my SEO has been correct, my ads have been correct, yet I am not getting calls, yet I am not getting conversion. One of the main reason in the web is this. The second component to this marketing is how people respond to the customer. Somebody calls you up, you need to talk to the customer to convert him to buy your product also. Many people prefer a voice, a human voice or a human being talking to them when they are going to make a first time purchase. You can have algorithms, you can have artificial intelligence, you can have a variety of things across. But before they buy a product, they need somebody, some kind of a human interaction and a talk to convince them as a person. Now, this all depends on the various life cycle of a company. For example, Amazon selling cell phone need not have a customer care executive talking to them.
But if you are a small fry in the business and you don't know many things into your, they don't know much about your company, you need people to talk to you as a person and convince them to buy the product. The third most important thing is the delivery of the product. Do you deliver it on time? Do you deliver it in the way you tell it across as a person? Now, only when you have these kind of things executed properly will the customer come back to you as a person. The problem with the entire website is you can put the website and you can have the SEO, you can give the ads also. But these three components, price and people talking to the customer and executing as promised, does not happen, then people find it very difficult to make that last step of buying the product. So this is 50% of the entire digital marketing which has to be taken care. The customer can have interest, can have inquiry, but he need not get converted into a full-time customer because he doesn't have a price point to experiment and he has not had an executive convincing him. And the last most important thing is that of the delivery, the last minute delivery. Now you might wonder, do you have an experience? Do you have a case study? Yes. There was a company which was having little difficulty when they launched a product. It's just that somebody in the office will always pick up a call and will talk to the customer, and their price point was well below 500 rupees. Their sales actually shot up. They were able to shoot up the sales because of this particular problem. Though their delivery was also very good, they were not able to make a customer buy their product across because the price point was not in the experimentative stage. So please understand, any customer, he could have bought it from the web for different period of time, but the most important thing is when he comes to your website, when he wants to buy a product, there should be a range which does not hurt him. Don't think you can sell a product for 10, 20,000, 5,000, 7,000 just like that without convincing the customer, without building a reputation for interaction with the customer. If you are a small website, if you're a medium website, you are a big website, this is the problem which you will be facing across. Big company like Amazon have brand value, like Flipkart have brand value. When normal people don't have brand value, they need to bring it by price and by human interaction and by proper delivery. Thank you.